हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ कलिंगों में कैसे इंडिपेंडेंस डे मनाते हो। बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सो चलते हैं मेला ग्राउंड में मम्मी के साथ आज है ना। ऐसा मानते हैं कि कलिंगपोंग में इंडिया का सबसे जो बड़ा तो दिल्ली में होता है ना, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तो, और सेकंड यहाँ कलिंगपोंग में होता है, ऐसा माना जाता है। फिर अब आप लोग देखेगा आज, और आप लोग देखना। आज मैं हिंदी में व्लॉग कर रही हूँ। ओके, स्टे ट्यून। हैप्पी। देखो अभी हम जा रहे हैं, बच्चे कितने खुश है देखो। थैंक यू। उधर से करिए। डिस्ट्रिक्ट 78औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह प्रमुख अतिथि कालेबुङका माननीय विधायक रुदेन सासा लेप्चा केही क्षणमा मञ्चमा आउनुहुनेछ। उहाँसित आजका विशिष्ट अतिथि महोदय कालेबुङ
ल्याउने काम भइरहेको छ। The arrival of Sri Rudin Sada Lepcha, Honorable MLA Kalimpong District, the chief guest of the event, Sri Ravi Pradhan, Administrator Kali Bharat Chetri, Dr. Susendra Das, all being welcomed and escorted by the brass band from St. Augustine School. Ladies and gentlemen, here we have the arrival of the Honorable MLA, Sri Rudin Sada Lepcha, Sri Ravi Pradhan, Administrator Kalimpong Municipality. आजका प्रमुख अतिथि महोदय कालेबुङका माननीय विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यू, कालेबुङ नगरपालिका प्रशासक रवि प्रधानज्यू लगायत अन्य अतिथिहरूलाई मञ्चमा कालेबुङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष निर्मल राईज्यू पनि हामीसित हुनुहुन्छ। त्यसरी नै कालेबुङ जिल्ला स्कुल बोर्डका अध्यक्ष सान्दुप लामाज्यूलाई पनि विशेष गरेर हामी न्यानो स्वागत जनाउँछौँ। त्यसरी नै विनय घिसिङज्यू, आयोजक कमिटीका अध्यक्ष बारुद थापाज्यू, सभासद विकास राईज्यू, सिस्टर कृषान्ता राईज्यू, ओलम्पियन पूर्व हकी दलका कप्तान भरत छेत्रीज्यू, डाक्टर शुभेन्दु दासज्यू आदिलाई पनि न्यानो दिवस राष्ट्रध्वज सलामी देगा सलामी सस Flag hoisting by Honorable MLA Sri Rudin Sada Lepcha. And the people of Kalimpong, Sri Rudin Sada Lepcha, Honorable MLA. For the Rams Homes, the national flag bearer will be Awan Ramchand, World Guide flag bearer will be Tenzing Kunzan, and Bharat Scouts and Guides flag will be Ravi Trikhatri. Is being taken up by Manila Rai. So the boys, Scouts and Guides, after the completion of the NCC, Awana Rai, second commander, Ria Chetri, Alia Gorimet, is taking the salute. Smriti Chetri, Commander Legion Lepcha. Ladies and gentlemen, this is the guides contingent from Rockford Academy. यति बेला आफ्नो स्कुलको स्काउट्स टोलीलाई स्काउट्सका नानीहरूले मार्च पास गर्दै अघि बढिरहेका छन् भने राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिन पनि Wahid Khan, the Scouts flag bearer, Joseph Rai, the school flag bearer, Yuganta Sharma, the commander of the Scouts contingent, representing Rockford Academy, Arman Hussain. महोदयले सलामी ग्रहण गरिरहनु भएको छ। Saptachi Campe's guide contingent, the national flag bearer, Shreya Gupta. So the Narayana Education Institution, they will now start 2024. May request all the personalities. राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिँदै अघि बढिरहेका छन् भने आजका महोदयले सलामी ग्रहण गरिरहनु भएको छ। अघि बढाइरहेको तपाईँलाई जानकारी गराउँदछौँ। So we have graduate from 7th signed by the first contingent of 8. 2022 शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा चुक्ने विशेषता बोकेर कालेबुङको Abhinay Rugby across 11 sides. That was the boys contingent, second senior institution, established in Town Hall in 2024. And now we also have the junior girls contingent being led by Shri गर्दै राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिँदै कसैले वर्ष भेट्नु भएको छ भने
यहाँ मञ्चमा ल्याएर आयोजक कमिटीलाई दिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। नारायण समूह स्कुल पाइप ब्यान्डको नेतृत्व आवाज सेवीले गरिरहेका छन् भने राष्ट्रलाई सलामी दिँदै नारायण समूह स्कुलका पाइप ब्यान्ड अघि बढिरहेका छन् भने आजका प्रमुख महोदयले सलामी गरिरहेको छ। So the pipe band from now सन् 1934 सालमा कालेबुङमा स्थापित कुमुदिनी विद्याश्रम शैक्षिक संस्थानले एउटा छुट्टै गरिमा बोकेको छ, जुन विद्यालयमा शिक्षा, साहित्य, व्यक्ति आदि विविध विषयमा यस संस्थानले समाजलाई दिइरहेको योगदान has a rare privilege of performing, representing Asia in the world's second largest band event, the Bars of Tartu, Switzerland. It is a pride for every Kalimpong-Basi to say that the boys from Kumbini Homes perform at the international arena, Bars International Tricolor, and the boys from Kumbini Homes Higher Secondary School. Around 5 to 10 Ismail Sunan, 7 to 8 Azul Rai, and 11 troops led by Laden Lemsha. For 2024, 78 Independence Day celebrations of India, Kumbini Homes Higher Secondary School. Now the band is also slowly taking the turn, the curve to mesmerize the audience, having played in Switzerland. कुमुदिनी विद्याश्रमले सन् 2022 सालमा स्विजरल्यान्डको प्रथम, दोस्रो अनि तेस्रो हुनेलाई नगद राशि The international performance from Kalimpong's Kumbini Homes High Secondary School, the world famous marching band representing India in Basel, Switzerland, marching past the national flag on India's Independence Day, where the Honorable Emily Ruben Sadalencha takes the salute. Ladies and gentlemen, that was अझै स्मरण गराइन्छ। आज अनि भोलि सम्पन्न हुने prepare and get ready to be the third contingent to get the honor of playing in a very colorful audience of Kalimpong on the 78 Independence Day celebrations here in Kalimpong. कुमुदिनी होम्सपछि लेन नम्बर 3 बाट सम्बोटा टिबेटियन स्कुल अघि बढिरहेका छन्। Sambota Tibetan School, formerly known as CSC Kalimpong, was established on 17th of July 1964, one of the oldest Tibetan schools. स्थापना गरेको हो। So the children of the school are from various Tibetan settlements located in India and Nepal. Most of the children in the hostel are present are from the state of Arunachal Pradesh and Sikkim. Incidentally, both the states share borders with Tibet. Apart from that, students also come to join Sambota Tibetan School from neighboring district of Darjeeling and its nearby towns like Suranda, Mirik, Pokhripok. Of late, they're witnessing regular influx of Himalayan students from Lava, Nagara, Pedong, and Gopatara. There are many Himalayan students, even from the further remote corners of Nepal, studying in Sambota Tibetan School. सम्बोटा टिबेटियन स्कुल 11 for non-Tibetan students are allowed only on the basis of merit in entrance exam conducted by the schools. Those students who want to seek admission in science stream will have to write entrance exam in subjects like science, math, and Hindi, and those appearing or opting for humanities will have to sit for an entrance exam for English. So children in the hostel are provided free bedding, uniform, books and stationeries. The board has also provided free daily necessities like toiletries and other personal care items every month by the school. Ladies and gentlemen, Sambota Tibetan School. दर्शक दीर्घलाई The Central Tibetan School Administration, New Delhi, had leased this building on rent for school operation from Mr. Lal's family in 1964. प्रेसका साथीहरू अनि ब्लगर्सहरूलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछौँ, नानीहरूलाई मार्च कसैको नानी यो बेला हराएको छ भने अहिले मञ्चमा हामीसित सुरक्षित छ। Sambota Tibetan School, the band,
very smartly inching towards the main podium, where the Honorable MLA, Sri Rudain Sadar Lepcha, takes a salute. The national flag bearer, Pemba Shireen, the school flag bearer, Sunam Jema, girls commander was Tenjin Palke, and the boys commander was Rejoice Subba, the school flag bearer, Tenzin Kunga, and now Sambota Tibetan School Kalimpong, the band master, Lobsang. सम्बोधा टिप्टेन स्कुलका पाइपलाइन यो बेला मञ्चतिर अग्रसर भइरहेको छ भने राष्ट्र ध्वजलाई सलामी दिनको निम्ति सम्बोधा टिप्टेन स्कुलका पाइपलाइन अघि बढिरहेका छन् भने आजका प्रमुख अतिथि महोदय कालेबुङका माननीय विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यूले सलामी ग्रहण गरिरहनु भएको छ। Sambota Tibetan School. भोलिन्टियर साथीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ जहाँ मञ्च खाली राखिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। नानीहरूलाई मार्च पास गरेर जान धेरै असुविधा भइरहेको छ। भोलिन्टियर साथीहरूलाई ग्राउन्डमा खटिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। Sambota Tibetan School, making the present felt. Once again, I request the school evolved into a residential institution for disadvantaged Indo-Indian and Tibetan children. Over the years, the Grand Homes has grown strongly to provide education. Once again, back to the main event, the March Past contingent. Lane number 4, we have Dr. Rams Holmes, which stands as a testament to his commitment to nurturing young minds and fostering a supportive environment for those in need. Ladies and gentlemen, this is Dr. Rams Holmes. उत्पन्न गरेर शैक्षिक प्रतिभाको विरासतमा अघि बढाइरहेको छ। यसै साल 2024 मा आइसिएससी परीक्षामा मेगा चक्रवर्तीले 95% Led by the students of class 12 boys, the CISC National Youth Education School, Kotagiri, Tamil Nadu, now Teneputera Irish, representing CISC team, London alumni, featuring the likes of Norman Douglas Hutchinson, British Royal Painter, Lonjan Shimpi Yosef Dende, Prime Minister of Bhutan from 2008 to 2013, Shirin Toke, Prime Minister of Bhutan 2013 to 2018, Sunam Topke, Chief Justice of the Bhutanese Supreme Court and High Court, Vinod Pradhan, immensely popular cinematographer. Ladies and gentlemen, we present Dr. Grams Holmes. डाक्टर ग्राम्स होम्सको पाइपलाइनको नेतृत्व सावन तामाङले दिइरहेका छन् भने अहिले घडी मञ्चको लाइन नम्बर 5 बाट प्यारामाउन्ट स्कुल अघि बढिरहेका छन्। कालेबुङ जिल्ला पुलिसलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने हामी अनुरोध गर्छौँ निम्ति मेरो मनमा नियन्त्रण राखिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। कालेबुङ जिल्ला पुलिसलाई यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै नानीहरू बिल्डिङको छप्परतिर हामीले यहाँबाट बसिरहेका देखेका छौँ। So ladies and gentlemen, back to the main event, the school March Past Competition 2024. Please welcome Paramount Beacon Excellence, established in 1999. Paramount Schools and Premium English Medium School, Government of Kalimpong, and the National Education Society. As we celebrate our silver jubilee this year, we reflect on the school's journey of education excellence and remarkable achievements. This year, 2020 started with a resounding success. Paramount School, on 20th January, the students of Paramount participated in the district level summer organized by the Honorable MLA, walking past the national flag
Lots of इतना सारा मेला मेला मेला